Samhita. Yes, we are just, when you consider to start, we can get started. So if Yeah, you, we can get started. you can, okay, let me lock the microphones. So first of all, thank you very much, Samhita, to be here today as part of our international team on the special topic on death and mourning in times of coronavirus and frontiers in, to provide us reflection, opinion on mental lockdown and the steps to unlock in this pandemic. And thank you very much also because from your professional profile as a psychiatrist at the Motherhood Hospital in Indore and as a docent, as a professor at the Mahatma Gandhi College of Medicine and Hospital, it's also important for us to listen to your words. So for both reasons, thank you very much for being here. If you allow me, I will just make short translation of this. Sure. Le daba las gracias a la doctora Bhushan, a Samhita, que forma parte del equipo de investigación del Special Topic de Frontiers In sobre la muerte y el duelo en tiempos de coronavirus, por dos razones. La primera es porque la presentación de hoy va a tratar sobre las reflexiones profesionales que ha hecho sobre el confinamiento y qué medidas considera que son importantes a tener en cuenta o qué procesos hay que tener en cuenta en el proceso de desconfinamiento. La segunda aspecto por el que le daba las gracias es porque a nivel profesional Samhita es psiquiatra del Hospital de la Maternidad de Indore. Trabaja con mujeres y niñas porque a su corta edad a veces quedan embarazadas y eso conlleva una situación grave de salud mental en ellas, para algunas de ellas. Y es también profesora de la Facultad de Medicina Mahatma Gandhi, que también es un hospital. Entonces, ese entorno profesional también es un entorno profesional para nosotros de interés, porque nos permite conocer cómo se plantea la medicina o la situación actual en el ámbito médico-sanitario en esas dos instituciones, ¿no? So thank you very much, and we are pleased to listen to you. Thank you. So I think I should start. Hello, everybody. And so we are, I think, in the middle of this corona pandemic. And this whole point of my webinar was the mental lockdown that came with the corona pandemic. So let me introduce myself first. I am Dr. Samhita and I hail from India. And I hail from a beautiful place that is the state of Jammu Kashmir, which is in the slide below. That is the one with the snow-capped peaks. But the state is in a little turmoil because of the cross-border terrorism. So there is an idea about mental conflict, which brought me to psychiatrist. So I'm a consultant psychiatrist right now. And before this, I was in the Indian Army. So let's get to the topic now. That is the mental lockdown. Mental lockdown, why I am labeling it as mental lockdown? Because there is been an increase in the cases of mental illness, and people are feeling that the problems of mental illness have increased over the period. And we have I think world over we are seeing a lot of crisis of the mental illness. So how did this mental lockdown increase in mental issues came? Maybe because when the governments planned that we should have a protective barrier of a lockdown where the people were supposed to be staying indoors, the social distancing, it did protect against the coronavirus, but along with that, it brought an emotional distancing. So people who were already distressed or there was a conflict, so all those things exacerbated. So so that is the sad part of the story, because all those things they exacerbated. So to
prevent all that, so we need to ponder on these issues, why it happened, and from what is the road from now on. Let's resume. So let's get back to the lockdown process. So all over the globe, so there was this lockdown process, which after that brought an increase in the mental health issues which we are facing in our clinics nowadays. So why was it so? It is like meeting the competing demands. So a person who's a homemaker, so she was having a routine. She was sitting at home. She was when everybody is going out, she had some time to herself. There was a routine. Suddenly the life changed. So a very good example is the frontline workers, because we've been doing a survey on these frontline workers. So what happened with them? So the care, they had to care for their family members, simultaneously they had to care for their patients. And this excessive demand, where you're meeting 10 patients a day, now you're handling 100 patients. So we already do, there's so much research in the field of burnout among physicians, but this has brought a sudden rise in the burnout and the emotional distance that those health workers and frontline workers have faced because of this COVID pandemic. So during this survey that we are doing, we got an interesting findings that a lot of physicians, we did a scale, that is, this is called this Beck's inventory for depression, and we found that many of them are undergoing severe depression. So this is a cause of concern, because the organizational identification, I would like to highlight on this point from my country, because I was very proud that I am a doctor or a healthcare provider, but we have faced stigmatization because of it in India these days. There have been incidents where people in metropolitan cities, their families and those people had to vacate. The society asked them, just because you're relatives of healthcare providers or your healthcare providers, so your staying here is maybe a source of contamination for us. So they wanted them to vacate. So that's a stigma that you're feeling, because the social contact is also trying to dehumanize with you. So the word is dehumanization. So I'll just clarify on this very interesting concept, which initially was dealt with by physicians, and now the physicians are victims of this concept because of the society. So there is this paper by Vyas and Murator, and it was published in 2013, which they did a cross-sectional study in Italy. So in onco hospitals and onco units, and what they found out was that in these units, the doctors were like, this is a gastric carcinoma patient, they were not addressing them with names, but they were referring to patients to, this is the patient suffering from this disease and that disease. And similarly it is happening today also. This is a COVID ward, this is a COVID patient. So we have just forgotten the names, how to care with name, or address people with their identity, but all is about COVID positive, COVID negative. So that is a very grave issue that we should look into. And the conflicting roles that we are facing, not only healthcare providers, even people in other affairs, they are losing empathy with their clients because of the fear situation, the fear of death, the fear of contamination. So this empathy, or to understand the other person or their cause, is on a decline. So which is again an emotional distancing, an aspect of emotional distancing which I was referring to. Then when we talk about the mental health, so one that this corona pandemic has brought is the psychological consequence of the physical illness. I think we all agree that those who have suffered, or families of the patients who have suffered, they have shattered because of it, because it was like a near death situation and coming back. So there's been a psychological consequences. And suddenly the other thing that we are facing, and that I wanted to highlight because I think this is global, that is suicide. The rates of suicide are increasing. If we see the trend in India today, we have more than 4 lakh plus positive patients, and the death rate is thankfully around 15,000 by now. And compared to the recovery rate,
but still there is an increase in the mental health issues, and we are facing a lot of suicides. I think people might not die of corona because now we are able to handle it in a better way, but because of such mental issues like depression or suicide. So suicide, was called by Durkheim, who gave a theory of suicide. He said it's a death in despair. So he said the economic suicide, that is one of the common one that is we facing in this corona time. Here the reason for these deaths or this problem is because the stresses are there, like unemployment, there is poverty, there is divorce, relationship separation, conflicts are there. There is social fragmentization, social fragmentization. People have got into their own barriers and compartments. And one thing I would like to stress upon you is, if you can spread this message in your countries, and that is the media coverage of suicide. It is we should address mental health problems, ask people to come forward, but excessive media coverage has a negative impact. It has been proved in many research studies, because if you keep on talking about or highlighting any incident, so it has a negative impact, and there's been trends where series of such incidents follow a person, especially when it happens with a star or a celebrity. So there is a lot of turmoil and distress in the society, and over a period of the next few days, we've seen that there are increase in such incidents in that area. So now what I come to is what came to my mind making this presentation, that is the post COVID trauma. And I think Ladia will agree with me that after we do a successful job with death and the mourning process in times of COVID crisis, the next thing as researchers we'll be dealing with is the post-COVID trauma, that is the mental distress and the social distress, and so many other factors and problems which will, uncurtain over the period of time. So what happens is, that is the response to the life events. So same event has different meaning for different people. Somebody who had a childhood stressor, who was already depressed, broken marriage, this COVID crisis has just agonized the situation and brought those people to a breaking point. And it is an unfortunate situation for them, because they are feeling hopeless and helpless. There was already so much struggle in their life, and now there is in another phase because of this pandemic. So, and there's this another interesting fact, that is the remote adverse effect. So what I mean about the significance of this remote adverse effect, as I previously said, that if you had a past stressor, so it will overpower or make you more prone to be a patient or develop some mental health issue in this pandemic. Yes, and simultaneously, the death and the mourning in this COVID crisis that we are dealing with, because this, the deranged mourning process and these death, in when we do retrograde studies tomorrow, in those times these will act as remote adverse events in the lifetime stresses of people who have sailed through this COVID crisis. And tomorrow when they look back, or if those people are facing any mental health issues, and you look at the history of the past events in their life, so yes, these death and the deranged death and the mourning processes of today will act as stressors in those times to come. So that will be an issue to address. And then there are some contemporary factors, that is, some people are more vulnerable, and some factors make a person more vulnerable, some factors make a person more protective. I would like to give a simple example, that the woman mostly were the caregivers at home for the young ones. At times they are unemployed, so it increases their vulnerability rate to mental health problems, which acts as a stressor because they have to care for a lot of people. But simultaneously they have protective factors, like the female folks are mostly the confidants in the family group, so that makes a protective factor for them. So it is how the ratio of these vulnerable and protective factors in a person or a society
is how it affects or acts as a stressor. And since we're doing this transcultural research topic and study, so the best part is when we are working on all these fields, what it will bring about is a casual distinction of these problems, as well as we will be able to make some biological determinants at the end of this research group work that we do. Yes, because these problems we faced globally, and we screened through the cultural factors, and we came out with a common consensus, and we could bring out some more you know light on this issue. Like, I read this very interesting study, if any of you come across, it was on this coronavirus hub that we have at Frontiers. There was this Florence Nightingale effect that is affecting the frontline workers, where it's very nicely they have explained the stressors and the mental health issues with them. So now, finally, I would talk about resilience. That is how to cope with the mental health stressors. So one is a conscious cognitive strategy, I think, which all of us, being enlightened about the issue and the stressors in this crisis, most of us are, following that is reducing the recall, reducing the memory of the event. I tell my patients when they come to the clinic, so I advise them that reduce your time with the media news, channel news, the coverage on COVID crisis, because the more you listen over a period of time, it becomes a vicious cycle. So it impacts your psyche. So focus on positive things. So this is how we tell them. So reducing the memory and recall. Second is to consciously seek support. So I think when somebody straightforwardly comes up to us and says, Doctor, I am in trouble, I'm feeling depressed or stressed, so we welcome that. That's appreciable. And if somebody is not seeking support, we should promote, because this crisis will go, but a human loss should not happen. So human life is important. So we should make people aware that they shouldn't shirk if they are facing any problem. And then there is that natural adaptive coping strategy. So whenever a sudden life event happens, this is, I'm trying to just simplify on a psychiatric point of view, that whenever any life event happens, so the defenses come into play. That is, during any sudden change of the internal and the external conflict, so there are these defenses that the mind operates on, and they are very beautifully narrated by Dr. Sigmund Freud. They are these 13 defenses, and out of them, one of the good defenses is humor, which is called as a positive defense. So humor is there, and then sublimation is there. There's a lot of them. And finally, I come to the conclusion that any process of resilience or healing, it involves the impulse, the reality, the people, and the society. So for me, the impulse means, a psychoanalyst would define it as the id, or the desire to do something, and the religious teachers define it as a sin, or that is how the desire, they treat desire. And then there is this reality of the event. So reality of the event is like, an example is like somebody faces a mental timeout. So I came across this example, was this New York Trade Center event. So people had a mental timeout. It felt like a movie to them. So they could not register with the event for some time. Yes, this calamity has happened. Same is happening in this corona pandemic, because the deaths are happening, the distance from the dead, the distance from the relatives. So it's just like a movie. People are not, because suddenly the lifestyle has changed, so they're not able to accept the reality. So there's a mental timeout. And then is the unresolved conflicts in the minds of the people, that the people face. And one of the important unresolved conflict is death. So I'm coming back to death again, because it evokes involuntary mental responses. So this unresolved conflict of today will open up a Pandora box of mental illnesses for tomorrow. So that is very significant for us. And then finally, we have the social learning. So we always learn as a society. And what I am feeling today, or what my experience
that there is a social learning of an overwhelming trauma. The whole society is undergoing an overwhelming trauma with the economic burden, the burden of the caregiver, the death and the mourning process. So this whole fragmented social learning is also adding to the misery, and that is how these mental health problems are increasing. So thank you. I think I was able to justify my aspect of the health and health aspect as a mental health physician. So now it's over to Ladia. Thank you very much, Samhita, because you bring out a lot of key questions that deserve attention, as you mentioned, because of today, but mostly because of the future. And I think that all of them really are common for many cultures, and as you say, they also can be specific of this situation, but are important enough to invest efforts to analyze in detail how the different cultures are going through this process and which are the commonalities that will tell us as a global society how to handle such a difficult situation. I thank you very much because there are, well, I will open the questions. I will just make sure I have been translating into the chat for the people, and I will just ask them if they have some comments, and I'll just translate. Le he agradecido a la doctora Samhita que nos haya aportado esta serie de puntos de interés, ¿no? Que abren nuevas reflexiones que ya teníamos, pero que se constatan no solamente en nuestro país, sino en muchos otros, ¿no? O como en la India, a pesar de la distancia, hay elementos que son comunes y otros que van a ser más específicos de cada cultura. Pero la situación sí que, a pesar de que nos recuerde otras situaciones graves, merece que se analice en profundidad, no solamente por el ahora, sino porque tiene, bueno, está clarísimo que va a tener un impacto en este futuro inmediato que hay después de esta pandemia intensiva y ahora de COVID, ¿no? Comentaba que abrimos turno de preguntas o de comentarios. Como sabéis, aquí cada uno también tiene aportaciones interesantes y reflexiones para hacer para que haya un poquito de debate. Y entonces yo, si queréis, o las formuláis en inglés o las voy traduciendo como queráis. Voy a abrir los micrófonos, entonces si acaso... I have a first question. No, Sara, ¿tienes una? Abre tú misma el micrófono. Sí. Gracias, agradecerle a la doctora Samhita. Y Lidia, me gustaría que le preguntaras si hay diferencias entre las personas depresivas no recuperadas y las personas depresivas post-COVID. Es decir, si hay diferencias entre estos dos grupos con respecto a actitudes disfuncionales o actitudes atribucionales. Los no recuperados, ¿a cuáles te refieres? Gente que ya tenía antes depresión. Que ya tenía depresión anteriormente. Vale, y el grupo, so she's asking about if there is diferencias entre los grupos between the groups, anteriormente, de los que ya eran depresivos. Those that already had the depression and those that are now under depression because of the COVID. ¿En qué partes específicas funcionales preguntabas? ¿En procesos adaptativos, decías? Sí. Y además con respecto a lo que serían las actitudes disfuncionales de estos dos grupos. Procesos y actitudes disfuncionales. She's asking in particular if there is difference between these groups. Sorry. Yeah, she presents two populations: the ones that were depressed, already depressed before COVID, and those that are depressed now because of COVID.
according to two aspects. One is the adaptative strategies, and the second one is dysfunctional attitudes. So how they adapt, if there is a difference in the way they adapt, and opposite, how they are doing badly because they have attitudes that don't help to the process. So which is the good and which is the bad, that if there is any between them? That's an interesting question, and you're very right. Those who were already patients and those who are now facing it because of the COVID crisis. So those who were already patients, if they are taking their treatment properly, so those people will be able to cope up. That impulse that I meant, that impulse, that is that impulse to die. If the person is taking treatment, he might, not go to that deep, that suicide point. He might be able to evade that and he might survive. But if that person is not taking treatment, we have an example of a celebrity in India. It just happened last fortnight. He was a patient of depression who was off medication for 6 months, and this 34-year-old actor Sushant Singh, he died. He committed suicide. So what I meant, somebody who's already depressed, so they are more prone, and if they're not taking medication, then it is a reason to worry. So we need to monitor them. And there are these fresh patients because of COVID crisis. But if you ask me about depression, you can't face and say discriminate that this depression is because of COVID crisis and this was because of any other reason. The signs and symptoms are the same: sleeplessness, losing appetite, low mood, helplessness. You can't distinct between the two, that this led to this or this led to this. You can just make a picture and fit it into a grid, that this is the problem and this must have led to it. Ha comentado que se me ha ido, ya vuelvo. A ver, voy a conectar a otro feed. Se me ha ido. No, ha comentado, lo comentó en general, ha comentado que básicamente el punto crítico está en si las personas están recibiendo un tratamiento o no para hacer una valoración general, ¿no? Y el concepto de impulso a morir, ¿no? Ha remarcado que es bastante difícil distinguir a los dos grupos, es decir, los que estaban no resueltos anteriormente de los de ahora, porque tienen muchos elementos en común. Importante hay que ponerlos en una grid, en una rejilla, para hacer un análisis muy pormenorizado para poder ver diferencias. Pero a términos generales, si hubiera que decir algo, sería que no son tan fácilmente distinguibles como podría parecer, porque tienen los mismos síntomas y patrones asociados a nivel sintomático. Y ha puesto un ejemplo de que esto lo había comentado antes, que no lo traducí en el chat porque no me ha dado tiempo, cuando hablaba el agravante que los medios de comunicación tenían cuando repetían demasiado las malas noticias, pues que ha habido una zona donde hay un personaje público muy conocido y querido en la India que tenía depresión y se ha suicidado. Entonces, en la zona donde no sé si es un actor o ese artista vivía, ha aumentado el número de suicidios, porque la televisión estaba todo el rato haciendo mucho hincapié en la pérdida, ¿no?, de esta persona socialmente muy valiosa, y entonces eso... Entonces, bueno, y entonces lo ha puesto a él como ejemplo, ¿no?, que sobre todo lo que más les preocupa es personas que no estaban recuperadas, que han dejado tratamiento. Entonces, más que comparativa de dos, el centro de atención ahora está en el impacto del COVID en aquellos que ya eran depresivos más resueltos, que se sostenían con tratamiento y que entonces ahora a través del COVID han dejado algunos por esta falta de impulso, ¿no?, de mantenerse vivos, han dejado el tratamiento y entonces allí se han puesto en una situación de máximo riesgo. Pero bueno, en términos generales diría que aparentemente no hay tantas diferencias, que seguro que las habrán, pero no a priori, como para poder discriminar, ¿no? Sí, imagino que, bueno, el proceso central de todo lo que es el aspecto evaluativo, ¿no?, de las personas con depresión se centra en la valoración de la pérdida, ¿no?, de las pérdidas.
Eso es algo crucial, ¿no?, para ellos. Entonces, me imagino que se inician procesos de pensamiento erróneos que a lo mejor antes no se daban. Pregúntale, por favor, a Samhita si hay alguna diferencia con algún procesamiento de pensamiento erróneo que antes, por ejemplo, no lo detectaron. Sarah says that according to her, her point of view, most of those which are depressed are because of this current situation of a lot of, they are losing a lot of things, not just persons, but also other aspects of loss. They are in a kind of mental thinking at the cognitive level. The amount of thoughts that are non-adaptative, but are wrong thoughts that are disruptive, will be increased. And if you have monitor, evaluate this aspect, I mean, if you have a person a patient with depression, if there is now a way to evaluate how much wrong thoughts are going on that were not before, because are new thoughts that were not in the previous scenario, that would increase or worsen the situation at the clinical level. Yeah, you're right that this COVID crisis has just caused a boomerang of the mental illness, which was not there previously. So that is what my whole idea was, that, you know, even if you take your own self, when you read a news or something about that, you know, a second wave is coming, what is going to be the world tomorrow, you know, those questions and those overwhelming thoughts. So there is you're very right, the cognitive you know, derangement because of this. I'll just type it: cognitive derangement, that is, so that is what we are dealing with because of this COVID crisis. So suddenly, because there are so many aspects of your lifestyle, your relationships, your finances, every day the government of, I think all of us are well aware, there's a new strategy, they come up, go into a lockdown, come out, walk on the road. So, you know, the people are being bombarded with a new idea every day. So that adaptive coping mechanism is not taking its time. Example is this Kubler-Ross. Yes. This Kubler-Ross phenomena of grief, which you are aware that, yeah, first we have this denial, anger, then the depression and acceptance. So that duration is being cut short. Suddenly there's a death in the family, the patient is gone away, and then we're coming back. So definitely, that is what I said. I stressed on the fact that post-COVID trauma, we will come out with new guidelines, new ways at looking at mental health problems. One example is obsessive compulsive disorder. Yes. They said, yes, washing hands, we used to use the criteria that washing hands time and again is an obsession, but today it is a requirement. So, you know, there'll be a lot of interesting phenomena and the coping strategies that are going to come out of it. And yes, to a you know, a subclinical level, most of us are facing depression, and I'm trying to write a paper that I hope, which has the abstract has been you know, accepted. It will come up soon. So that is on these psychotherapies like yoga and mindfulness, which can prevent such you know, these cognitive derangements, and people can scale over this crisis, these phenomena, you know. And at a social level also, we need to bring about changes and strategies which can prevent the overwhelming trauma in the society and bring about a good social learning. That is my point of view regarding this. Bueno, voy a resumir un poquito. Está de acuerdo con la evaluación que ha hecho Sara, ¿no?, de los cambios cognitivos. Ella ha precisado el término desarreglos cognitivos, cognitive derangement, es decir, que hay como un desorden cognitivo en la manera de pensar que tiene mucha incidencia y que realmente pues, forma parte de esa nueva situación y
la severidad con la que la manifestación clínica ahora se presenta, porque se añade este elemento. Entonces también ha recalcado que justamente por estos factores añadidos o estos aspectos cognitivos añadidos van a aparecer nuevas directrices en los perfiles psiquiátricos que van a tener que evaluarse, porque van a tener que considerar estos elementos nuevos que están apareciendo. Entonces ha puesto el ejemplo del TOC, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo, en que el hecho de lavarse mucho las manos se considera que es uno de los ítems, ¿no? de diagnóstico, pero claro, como ahora lavarse mucho las manos forma parte de los requisitos indispensables para prevenir, pues tenemos una estrategia que es reparadora o preventiva, que lo que hace es exagerar o incluir esto. Entonces eso implica que los perfiles se desdibujan y al vez se complican, ¿no? Y que incluso a nivel subclínico es evidente que todo el mundo ha pasado por algún momento de depresión, porque como estamos en un duelo individual y colectivo, que según la psiquiatra Ross, pues tiene esos elementos de shock y negación inicial, de enfado, ¿no? de estar enfadado o culpabilizar a los demás o uno mismo, luego de deprimirse y luego al final de aceptar. Aparte de esta depresión forma parte del proceso natural, por tanto, de alguna manera, a nivel subclínico ya tenemos patrones psiquiátricos subclínicos que por tanto serían dentro de la normalidad, pero que claro, con un factor de vulnerabilidad se dispararían, ¿no? Pero sí que el problema de pensamientos es importante. Yo he vuelto a hacer referencia a estos casos en los que la televisión pues ayuda a generar pensamientos porque de forma reiterada plantea situaciones que a lo mejor las magnifica un poquito, ¿no? Yes, I would like here, bueno, le voy a hacer una pregunta porque en el obsesivo compulsivo justamente es uno de los patrones que se sabe que aumentan mucho en el caso de cuando es una situación traumática, ¿no? Y eso de lavarse las manos me interesaba también comentárselo, a ver cómo lo veía, ¿no? Yes, I just want to take the last comment you made about obsessive compulsive disorder, because it's one of those profiles that are known to be enhanced after traumatic events in most cases. So how do you feel can be managed in a good, for instance, I have found myself, if you go to my kitchen now, I have a lot of like napkins very well packed, and I'm like, and this gives me a control of the situation. But I say, why? I'm getting a little bit of these routines, too much order in my life. I need order, no? And I say, well, then it's true what they say, that the obsessive compulsive will be there. So, but how we can handle them in this subclinical scenario? So your statement brought up another aspect to what Sarah was addressing to. One is the order and the lifestyle that we had. So that is another thing that led to these, onset of depression, or it is aggravated because that order of events, your order and arrangement has been lost. So as you're talking about obsessive compulsive disorder, that's what I was trying to see, that even I am observing that the way we are washing hand orderly. So there is a phenomena which is ego-syntonic and ego-dystonic. So in the current setting, if somebody has a little obsession, there are two things, Ladia. One is obsessive compulsive personality, that is the perfectionism, and other is when it becomes disorder. It becomes a disorder when the ego-syntonic state becomes an ego-dystonic state. That is, there's a conflict with the occupational and the functional aspect of it. In current scenario, many obsessive compulsive patients are being masked because everybody is worried about corona. Even if somebody is over anxious about it, or the interesting part that this brings to my mind right now is, so if you see a child who's washing and sterilizing hand time and again, today we'll be encouraging it, but when this pandemic is over,
it will be too late to identify such a situation. So, the whole thing is a conflict right now. But yes, if it brings anxiety in a person, so we should screen those patients, calm them down, educate, and give them psychotherapies too. And there are those scales like the Young Brown scale to screen for such diseases, which we use, these psychological scales, which are instrumental at times. Sí. Ha comentado que el perfil este de obsesivo-compulsivo, que claro, hay que tener en cuenta que tiene dos facetas, una que forma parte de rasgos de personalidad, que yo lo tengo en este caso, que se asocia incluso al perfeccionismo, ¿no? Y que entonces sería lo que se llama ego symptomic, ¿no? Tiene relación con lo que es uno. Pero luego hay la otra parte que es ya la patológica, que ella la clasifica dentro de esta clasificación dicotómica de ego distónico, que implica que hay un conflicto con la presencia de estas circunstancias, ¿no? Obsesivas, con aspectos más funcionales, porque ya deja de ser funcional, ¿no? De tener un objetivo, ¿no? Entonces, claro, ella ha puesto el ejemplo de cuando hay un niño que ahora se lava mucho las manos, le reforzamos para que lo haga porque está adquiriendo un hábito que sabemos que es necesario, pero claro, cuando se acaba la pandemia, entonces vamos a tener que dejar de hacerlo y ahí tendremos que haber sido capaces de identificar si había un rasgo subyacente que estaba allí o era por razón de pandemia, pero será un poquito tarde hacerlo. Por tanto, que ahora hay una situación bastante de riesgo conflictiva entre lo que necesitamos hacer para manejar la situación de ahora y si al hacerlo en alguien que tenga esa parte más de personalidad o disfuncional, vamos a confundir una y otra, ¿no? Y se les va un poquito a difuminar la capacidad de discriminar y por eso hay que estar pendiente, ¿no? Sí, además ha dicho una cosa muy importante ella y está relacionado con lo que estáis hablando, ¿no? El factor de la vulnerabilidad, ¿no? Que es ese patrón de procesamiento de la información, ¿no? Entonces, hay otras vulnerabilidades, hay otras características, ¿no? Y que se dan en los tiempos del COVID, ¿no? Como puede ser, pues, por ejemplo, la infravaloración, ¿no? de algunas de las personas, ¿no? Que caen enfermas por la edad, por factor de riesgo, por comorbilidad, por patologías previas, ¿no? Y luego hay otro factor que también es característico de vulnerabilidad, que va a ser el alto nivel de ansiedad social que se está provocando, ¿no? Toda esta situación. Entonces, esta conciencia pública y social, bueno, pues nos va a llevar a situaciones interpersonales muy extrañas, ¿no? Muy atípicas. El tema de las rumiaciones, eso también es otra característica de vulnerabilidad, ¿no? Y hay otra que es esa percepción de, ¿cómo se diría? De fragilidad, ¿no? Generalizado. Entonces hay distintos factores que van a desencadenar patologías relacionados con todo este aspecto, ¿no? Tanto de la autovaloración disfuncional como de lo social. Sarah is referring to the many phases of vulnerability from being an old person with some more comorbidities or the impact of anxiety on vulnerability, or most of them going to the same point of our own self-evaluation, self-esteem. Sí, las rumiaciones, las situaciones tan estresantes. The thing of thinking about perseverant thinking that will be also a risk factor in this case. Sí. Va a ser crucial, sí. Ivana had some comments too. She said that I will like to use the chance that Dr. Samhita works in a maternal hospital because I'm a psychologist from the age of perinatal age and of the early ages of infancy. And so on the
Okay, so all this part from pregnancy and the birth and all the puerperal part, I will ask to ask how are the pregnancies going through in this context of pandemic in the India, because it's known that the stress has a strong impact in the uterus and and has an impact as a trigger of premature birth. And also what is being done to prevent or to take care of the mental health of the mother and also of the father. Thank you. That's an interesting question, but interestingly, as I introduce myself, in India, we are a country of diversity of landscape and diversity of culture. And we are here most of the people, they are living in joint families. So if a lady is pregnant, so she's staying with at least 3 or 4 elders in the family. So most of the people have even migrated to their ancestral homes, so mostly to the villages, because they feel the villages are safer to conduct the pregnancies. And if they are in the towns, so there is an integrated family system. And in India, religious teachings, the chantings, every household is practicing a lot of religious activities morning and evening, along with the healthy lifestyle and staying indoors. So they are those positive protective factors that are helping these females to cope up with their pregnancies in a better way, because there is no isolation. Actually, there is a lot of emotional support from the family members and friends. So they are very socially connected and protected. So, but yes, they are facing more problems after the pregnancy. I have come across postpartum anxiety cases, where they are worried that they have given birth to children in this pandemic. So what is the future? That is again the self-evaluation of them and their children in this process of pandemic. So we are trying to give them at our hospital, we are trying to give them yoga, exercise, online classes, so that to keep them busy interacting with them. And we do a COVID screening, and after 36 testing at the 36 weeks, and then we try to admit them a day or two prior. So, and we've been able to conduct a lot of safe and successful deliveries at our hospital till date. Dice que la diversidad geográfica y también cultural en su país es muy amplia, entonces eso pues da muchos matices a la pregunta, pero las mujeres que están embarazadas acostumbran ahora a estar rodeadas como mínimo de más de 3 personas adultas en la misma familia. Están integradas en una familia donde hay apoyo de otros adultos, y lo que se ha hecho de forma más general es que, como no ha habido aislamiento, las mujeres embarazadas han migrado a las zonas más rurales, a los pueblos, porque se ha considerado que eran zonas más seguras para llevar el embarazo que en las ciudades. Entonces, en estos entornos más seguros, más familiares, lo que ha habido es una actividad de tipo más bien religioso, intensa, por la mañana y por las tardes, y ha ido acompañada de estilos de vida propios de estas zonas que son mucho más saludables que las de las ciudades, Y esto está ayudando a que estas mujeres embarazadas estén manejando su embarazo o hayan manejado el embarazo los que ya han tenido bebé de una forma un poquito mejor. Porque básicamente, como la parte de aislamiento no está siendo implementada, pues se ha recurrido a esta otra nueva formulación. Entonces, por tanto, el principal elemento motor de este apoyo, que se está haciendo para ellas, viene del apoyo emocional de familiares y amigos en esos entornos. Y sí, ha habido más problemas a nivel de la gestión de los partos o de los nacimientos, sobre todo en lo que se refiere a los problemas de ansiedad posparto. Muchos más casos de problemas de ansiedad posparto, porque, como es evidente, en el nacimiento de un bebé en esta situación pues implica plantearse muchas preguntas respecto a su futuro
y de autoevaluación de las posibilidades que uno tiene o cómo va a llevar esta situación, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho de forma un poco más general, aparte de casos particulares, ha sido establecer rutinas que tengan que ver con yoga o meditación, que es para lo que ya va a presentar una de las propuestas de los artículos de investigación en el Special Topic, clases online para hacerles seguimientos y sobre todo mantenerles, entre comillas, ocupadas, mientras hacían una actividad que sabían que iba a ser beneficiosa. Y luego que les permitía a ellos, como personal sanitario, mantener un contacto bastante continuo varias veces a la semana con estas pacientes, ¿no? Y con los familiares, ¿no? Bueno, esto básicamente lo que he podido apuntar así. A lo mejor me he dejado algo porque... Pero sí. And there is this another thing that since Ladia, I read your paper on migration, and we are seeing this global migration. So there was this in India being a vast geographical location. So there were these migrant laborers. I think, I don't know if you people have read it in those international news. So this I wanted to apprise, because these people, they were away from home as laborers, and because this COVID pandemic, so they were not being given proper wages or whatever, and the distress of death. So there was a large scale migration in India, which has now led to the increase in cases, and India reaching, maybe it will reach a peak in next 2 weeks or so. So that there has been large scale migration across the states in India. So they have from their place of employment to their homes. So that was one issue that we are dealing with. Sí, we saw it in the news. Se ha referido a, bueno, que probablemente lo habremos oído en las noticias internacionales. Ha habido una migración a gran escala que ha sido muy estresante y que va a tener un pico dentro de unas 2 semanas, creen, porque la gente, la población es muy grande y el país es muy grande, pero hay mucha gente que está trabajando en zonas distintas a las de su lugar de origen. Entonces, en el momento que ha habido esa crisis sanitaria y económica, digamos, ¿no? Pues la gente ha vuelto a sus lugares de origen, pero claro, esto es inviable. Es inviable. Entonces, el proceso de migrar en este grupo de población que lo está haciendo está conllevando unos niveles de estrés muy altos y bueno, pues se prevén que va a tener consecuencias muy, muy, muy grandes. Yes, we saw, I will just say the comment first in Spanish. De hecho, se vio en la televisión, como mínimo aquí lo vimos, que claro, la gente no había medio de transporte para trasladarse, entonces parecía como si fuera los refugiados de Siria cuando entraban en Europa, ¿no? Gente caminando con las mochilas a cuestas, familias con niños, y ha sido esa imagen, yo me quedé impactada porque me recordó los ríos de refugiados, ¿no? Que llegaban, era como si fuera un refugiado, que en realidad te está volviendo a casa, pero no deja de estar pasando por un proceso de camino, ¿no? Como si fuera un camino de Santiago, en este caso, para ir al sitio seguro muy, muy, muy largo y en circunstancias, o sea, pero que cruzaban el país, es decir, que iban a tardar meses en llegar, ¿no? Yes, I'm referring that we saw in the TV some reports that people like, for me it was like recalling the images of the rivers of refugees from Syria that were entering in Europe, that they were walking on the rails, going to the middle of Europe, and for weeks of walking with children and a few stuff on the shoulders. And here is the same, just looking for a safe place, but with thousands of kilometers to cover because there is no transportation. And yeah. How is, because I was thinking, I mean, the country is so big. You have so many people. So how the policymakers can control or can give
I mean, if you have a small country, more or less, you can handle. Because if you are Sweden and they are very respectful of the law, you make a law or you don't make it, but you are under control. But if you have a very huge population with so many diversity, how policymakers can handle that? ¿No? Le pregunto Actually, I would appreciate that the current Prime Minister, that is Prime Minister Modi, he's done a commendable job, and people see him as a very good leader, you know, whatever he is very vocal with the people. So even if we are transcultural from up north to the south, but he resonates a message so people follow. That is why this lockdown was very successful in India. But now, because of the economic crisis, what I'm facing every day is there are two sets of people. One, people who are taking all the precautions, who are learned, you know, who are wise like us, they're taking precautions. And there is this another set of people. There is two groups. There's another group, mostly those people are from the lower strata of the society, who are uneducated. So they feel marna to hai hai. They say in Hindi, they says death has to come anyways. So people have just abandoned the precautions, and some of them are just, you know, wandering on the roads, and they say, no, we have enough immunity, you know. And there is a rise in the asymptomatic cases in the society because of these, because the screening, they go unscreened and they are acting as asymptomatic carriers. So the ground story right now is that there is a lot of chaos, because people are not, they palpably are controlled, but they are not following all the instructions. And then heavy taxation is being levied, which is a big economic burden for the taxpayers, and it is causing a lot of stress and the increased unemployment. And because of this migration, so the laborers have gone back, so the factories have shut down. So this migration will bring another set of problems that we'll be facing in the next few months. Ha comentado que en realidad, bueno, yo le he preguntado que cuando era un país pequeño como Suecia, donde además la gente sigue muy bien las normas, porque tienen esa virtud de seguir las normas, pues entonces es fácil de manejarse, entre comillas, porque pones una norma, la gente la sigue, son un grupito pequeño, y por tanto yo le preguntaba, en un país tan amplio, con tanta población mundial, cómo podían los gobernantes tomar decisiones que fueran realmente efectivas, ¿no? Y que no se les descontrolara. Entonces ella ha matizado, bueno, ha hecho una valoración muy positiva del mandato de su gobierno, del presidente, diciendo que realmente ha sido muy exitoso porque ha sido capaz de manejar la situación del confinamiento de norte a sur de una forma brillante, de manera que ha tenido mucho éxito, que el problema en realidad está ahora, en el desconfinamiento, porque en el desconfinamiento hay dos grupos muy claros, y esto también pasa aquí en España, y supongo que pasará también en Argentina y en México, o pasará cuando os llegue, ¿no? Hay dos grupos de población, un grupo de población que sigue las reglas y que las normas y tal, y otro grupo de población que se le asocia a estatus sociales más bajos, sin pobre, una educación bastante precaria o pobre, que no tienen cuidado para nada, porque su razonamiento es, bueno, hagamos lo que hagamos, el COVID va a llegar igualmente, nos vamos a infectar antes o después, por tanto, ¿para qué nos vamos a estar ahora preocupando tanto, ¿no? Y además en este segundo grupo, o quizás por esta actitud del segundo grupo, o como sea, hay un aumento. Lo que se ha visto en general es que hay un aumento de casos asintomáticos, por tanto de personas portadoras que, conjuntadas con que haya un número importante de personas que consideran que antes o después se van a infectar y por tanto no hay que seguir tanto las normas, está generando una situación un poco caótica. Por tanto, el manejo del confinamiento ha sido bastante exitoso y el aspecto de caos viene ahora, en el desconfinamiento, ¿no? Y luego ha matizado también que lo que antes ha referido sobre esta migración a gran escala, ¿no? De las zonas industriales a las zonas de origen, ha llevado a que las zonas, el cierre de fábricas masivo
está siendo uno de los mayores problemas actuales, porque con las fábricas cerradas, volverlas a abrir sin la población que estaba preparada para hacerlo, pues esto no le ven mucha buena solución, y eso ahora se prevé que en los próximos meses vaya a dar consecuencias económicas muy graves, muy graves. Yes, we were discussing at home yesterday, I think it was, because I was saying, okay, if everybody stops 1 month, shouldn't be a problem, except for some aspects where the product gets destroyed or spoiled or damaged. But if everybody stops, it's like if you go for holidays for 1 month, shouldn't happen anything. My husband said, no, dear, it doesn't work like this. Because when you close something, you can restart if it's in a programming way, if it's a program, but if it's not in a program, restarting takes a lot of time, it's very slow. And comentaba en casa yo ayer justamente con una noticia que dieron, no me acuerdo qué, porque yo reiteradamente he ido diciendo, a ver, lo que hay que mentalizarse es que vamos a parar todos un mes, el mundo se para un mes a diferentes tiempos, pero si todo el mundo se para un mes, todo el mundo hace los exámenes un mes después, todo va un mes después, es como si nos hubiéramos ido de vacaciones, nos vamos un mes, al agosto, y claro, reenganchar da problemas si los otros países, tú estás de vacaciones, los demás no están, y eso siempre es problemático, pero claro, mi madre me decía, no, chata, no, esto no funciona así. O sea, porque si se para de forma programada y muy medida, sí, pero claro, si se para de repente y luego para reiniciar, se para de repente es muy rápido, pero reiniciar es muy lento. El problema es que reiniciar es muy lento. Entonces no hay quien recupere porque es demasiado lento. Y además hay yo lo sé por las vacaciones, cuando trabajamos con Francia o hacemos reuniones europeas, el año pasado fuimos a una reunión europea para el Día de Reyes, la Noche de Reyes. Y dije, es el último año que voy a Noche de Reyes. No quiero ir el 5 y es una festividad, ¿no? Y dije, pero esto es una niñez, ¿no? Esto es un poquito parecido. I'm just referring that I was discussing with my husband about this, that we stop 1 month. If we stop 1 month, it's 1 month for everybody. It's like you are going for holidays. Then the only problem is that the holidays in Spain are in August, and the holidays in Europe, in the rest of Europe, is in July. So in July, nobody's there. Then you have to handle yourself. And in August, everybody's calling because they need things, or they put a meeting on the Epiphany Day, the day before, and then you have to give up to enjoy one of the most beautiful festivities, no, of our culture. And but my husband referred that the problem of that you mentioned of the factories, that if you stop, it's not that you stop for 1 month, it's that restarting is very slow if it's not programmed in advance. And this is going to be dramatic for many people, of course. Not because of the fear of the shops or whatever, it's because we're starting. If you just send, here it happens with the people that got economical breakdown in the job, we call ERTE. So you pay the salary, you don't pay the salary, you pay like the health system, and the health system pay the salary. But then if you have to contact them again, you cannot, because it's too much, but then they cannot work, and if they cannot work, then you cannot get back. So it's like a circle, ¿no? Lo que ha pasado aquí con el ERTE, si gente que tenía un negocio, tenía 3 personas contratadas, han hecho un ERTE, entonces claro, no les puedes volver a incorporar cerrando el ERTE, porque mientras tengan el ERTE, tienen cobijo económico de alguna manera. Pero si los acoges, el nivel de facturación ahora no es suficiente para mantener la misma plantilla. Puede solamente mantener a alguien de la plantilla, pero no toda la plantilla. Es un pez que se muerde la cola. Sí. Yo creo que esta pandemia nos está haciendo especialmente cuestionar, creo que toda la parte de las creencias, ¿no? Toda la parte de la economía también, lo que pensábamos, lo que creíamos de las economías. Me ha gustado mucho cuando ha hablado de hacer el estudio transcultural,
creo que es muy interesante ver las vivencias de cada país y también me parece también muy bueno el hecho de que como culturas, viviéndolo desde aquí, ¿no? Como que las culturas, las diferentes culturas o los diferentes contenidos de esas culturas nos separan y sin embargo nos une lo que es más profundo del ser humano, que puede ser el afecto, puede ser la fragilidad que decía Sara, puede ser eso que nos ha hecho ver que no somos diferentes. Entonces creo que tal y como está, la sensación que tengo es que es una oportunidad esto, lo que ha venido, cómo lo gestionemos nos va a colocar hacia un lugar, hacia a lo mejor un mundo con una mayor armonía. Creo que hay la posibilidad de un mundo con una mayor armonía o un mundo más hostil, que nos separe más. Creo que estamos viviendo, yo no sé en los otros países, pero por eso creo que estaría bien un análisis de los diferentes países, porque lo que es muy claro aquí en España es que vivimos a muy corto plazo, todo es a corto plazo, tan corto plazo que no nos hemos enterado o creíamos o no nos queríamos enterar que teníamos el virus picándonos a la puerta. Y que todo el movimiento está siendo a muy corto plazo. Tiene que haber estamentos que estén pensando a largo plazo. Porque a corto plazo es como tapar, ¿no? Hay un escape y viene el del escape y te pone algo para tapar, pero no te arregla la tubería. Yo creo que es importante, por lo menos, esta experiencia, aprovecharla para aprender. A mí me maravilla formar parte de estas escuchas, porque sí que siento que el ser humano en lo profundo nos duele lo mismo. Y luego las culturas, pues cada uno tiene su cultura. Yo creo que le hemos dado especial base, ¿no?, a las creencias. Y ahora las creencias se nos están, por lo menos a mí y aquí en España, se destartalan. Te das cuenta de que no, de que tú podías creer que tenías un Estado o un gobierno o podías pensar que te amparaban y de pronto te encuentras desamparado. Entonces yo creo que también va a remover o a desechar las creencias. También creo que es una oportunidad. Removida, porque creo que se mueven muchas cosas, pero también creo que es una oportunidad, ¿no?, de hacer encuentros, sí, desde lo que nos une. Y creo que las creencias hay que revisarlas, vamos a tener que revisarlas todos, o esa es mi sensación, ¿eh? Entonces, bueno, a mí me acerca el poder ver que independientemente de lo que piense cada uno, de las ideas que tenga cada uno, que lo profundo al ser humano, bueno, estamos en la misma onda, creo que estamos en lo mismo, ¿no? La necesidad de reconocernos frágiles y también que lo que nos puede sanar es el afecto, porque estos encuentros no deja de ser un encuentro de afecto. Por lo menos yo lo vivo así, ya con Ivana o con Sara, que no lo conocía, o con Laura, o con Fernando, que no, es como, vale, ya, sí, no sé, yo siento afecto de, vale, ya los conozco, ¿no? No sé, creo que está siendo un momento muy enriquecedor también. No sé si lo aprovecharemos o no sé qué pasará, pero que también es una oportunidad. Y le quiero dar las gracias a la doctora Samhita por esta mirada también desde la India. Yo hice un viaje una vez a la India y yo tengo que decir que me vine con el gran regalo de las mujeres. Allí me maravilló las mujeres, la capacidad, la fuerza. Entonces me vine con mucho empoderamiento de mujer a través de las mujeres de la India. O sea que muchas gracias.
Bueno, ¿dónde lo tengo? Okay. Yes. Yo me lío, ¿verdad? Oye. Ya, muy mío. Voy. I can be a secretary for sure because well, you will see. Bueno, she says that she talks about, Patricia has talked about questionings, mostly that we have to question our beliefs. And also we have to question about economy and that, and she likes this concept of transcultural analysis of how we live the different experiences from each country, because this is very instructive to understand what is happening. And she says that in spite of different cultures and contents or different characteristics of culture that put us apart, we are together in the most pure human nature concepts like vulnerability or frailty. And she's considered that this current period is a moment of as a chance for us. And how we manage this period, this chance will put us either in a more harmonic world or either in the opposite, in a more dysfunctional world. And what she's making a reflection about that most of the thinking or most of the experience that we are experiencing now are very short term, are very fast and restricted to things are moving very fast and in short term. And then she says, well, somebody in some statement, they make a decision, long-term decision, long-term thinking, because now it's like we are filling the gaps, but we cannot stay like this, filling the gaps all the time. We have to think far away. So we do some more constructive aspects. And we have to take this period as an experience. And then that she thanks because she is enjoying very much these webinars because she realizes through them, through the different ones and after each one, that even if we are from different areas or cultural settings, we share our pain, and the pain is the same. And then she says, so now what happens is that the beliefs are under question, and they don't, because we thought that our beliefs were protecting us, was like an umbrella, but now this umbrella is not anymore there, and they don't protect us. And but also the situation is a situation that promotes us to meet, and through the things that unite us the most. We have to revisit our beliefs, and independently of our beliefs, we are united at the more pure conceptual aspects of human nature, as she mentioned before. It does that we recognize that we are frail, and recognizing that we are frail is very important. And the second thing is that she found out the affection, love is a source of unity that is giving us strength. And then she says that, and because of this is a period of enrichment, personal and social enrichment. And then what will happen? This we don't know. But we have to think about these aspects. And then she wanted also to thank you because she was in India a time ago, and when she came back from India, she came back home with a big present. And the big present was not just because of India as a country, but because of the women of India, because she was really very surprise of their strength, and she felt very empowered as a woman after meeting a woman in India, and she wants also to thank you as a woman for that.
Thank you so much. Muchas gracias. Y dice, You're palabras all muy sabias, invited to Patricia. India after we resolve our with our wisdom we resolve this issue of Yeah, COVID the pandemic. woman team, we will invite Fernando Yes, and we'll meet in India and we'll have a nice time together. We'll plan with the baby. something. You have to go with the baby. Yeah, he's waiting for his mom to come and give him a bedtime, but then it's okay. Fernando, Laura. So shall we? Bueno, hola, buenas tardes. Ya esto de los viernes por la tarde ya se está convirtiendo en algo que uno espera, ¿no? Es una sensación muy agradable. Yo esta semana estoy un poco triste porque bueno, han habido muchísimas noticias y a nivel internacional, como que una masa de gente, de personas, es como si no hubieran vivido, no hubiera existido nada de esta situación, ¿no? Vivimos como siempre, con esos valores como siempre, con esos criterios como siempre, salimos sin atención, es como nos da todo igual. Supongo, me imagino el mundo como partido por la mitad, como cuando partes un melón, ¿no? Una mitad que se cae hacia un lado y somos una masa de personas que vamos tomando conciencia y evolucionando o expandiéndonos en la medida que nos van sucediendo cosas, y esta es una cosa obviamente muy intensa que provoca muchos cambios, ¿no? Como cualquier situación de muerte ¿no? Es intensa. Uno puede estar dándole vueltas a unas ideas y a una toma de conciencia de cosas, pero durante tiempo, bueno, vamos a ver, pero luego hay sucesos en la vida tan drásticos como la muerte de alguien también. Hoy estaba pensando como el nacimiento. Me estaba acordando, porque como ya estamos a punto de ser papás de nuevo, ¿no? Esta mañana me venía la imagen de cuando nació mi hija anterior, ¿no? Ese momento de verla salir, de cogerla, eso fue una experiencia, ¡pam!, ¿no? Que de repente te lleva a otro lugar, ahí, ¿no? Como si colapsara el tiempo y el proceso que tú vives como persona. Y la muerte está también, pues, en esos sucesos. Pero luego vemos muchos que aprovechamos las situaciones de la vida para ir tomando conciencia y, como bien decía Patricia, ¿no? Para ir evolucionando. Y parece que la otra mitad de la sandía, ¿no? Se cae para el otro lado y es como que lo que quieren es como arraigarse a eso que estábamos viviendo, que es como un sinsentido, pero como si la gente es lo que quisiera. No sé cómo explicarlo, pero es una sensación de, ostras, ¿realmente vamos a cambiar algo con todo esto? ¿Vamos a continuar como siempre? ¿Tiene sentido querer ayudar y querer evolucionar? O sea, la condición humana le cuesta tanto darse cuenta de las cosas. Y entonces me coge hoy porque han sido 2 o 3 días, ¿no? De escuchar y de ver esas noticias de todo el mundo ahí, da igual, todo da igual, sin mascarilla, apelotonados, en cualquier país, no solamente aquí en España, ¿no? En Inglaterra, en Latinoamérica. ¿Qué nos pasa, no? ¿Nos da igual? ¿Realmente nos da igual que muera un familiar, que podamos contagiar? Y me coge ahí, en esto, ¿no? Que a veces uno dice, ostras, toda la vida dedicada
a crecer o intentar crecer y ayudar a crecer a los demás, y a veces la sensación es de no tenemos solución, ¿no? O sea, no tenemos ninguna solución y vendrá otro rebrote y nos volverá a revolcar y continuaremos igual. En fin, quiero agradecer a la doctora Samhita por todo su trabajo. Es lo que puedo decir. She says that this week I'm a little bit sad because there were many news at the international level, like no problem exists and that lives are pretend to be as always were, and the people it's like they have the same criteria as they had before, so they don't really care, and it's like the world has two parts, like a watermelon, and those that really took consciousness of what's happening and have learned about it, and they because of these very intensive experiences, like is dying, no? That is very intensive, and that usually we can go through the ideas and we can think here and then, and this is a very slow process. But then suddenly death comes, and then you are shocked, and then you really think about. But for some parts of the population, it's not like this. Also it happens with death, this effect, shock effect, that makes you to think faster or to raise awareness, and also about birth, because we are going to be parents. I'm thinking about this now quite oftenly, and today I was just remembering the birth of my first daughter when she was born, and I just remember when I hold her for the first time, and that it seems like the world stops in that precious moment, and then you feel like in a very special situation, and then you don't speed up, but you think, and you take consciousness of the very important events in your life, like experience. And it's the same for death. And but the other part of the watermelon, for some of us, we take these events as a chance to progress, but for the other half of the watermelon, the other half falls in the other side. It's not that it falls in our side a little far away. No, it falls at the opposite side, and for them it seems like they want to remain in the previous pattern. It seems like they really want. So Ferran is questioning, there will be a change. Finally, there will be a change, because half of the population don't want to make that change. And does it make any sense for those that we are struggling to transform, or the society is resisting to do so? So it's like we are struggling to transcend, to progress, but the other half will not make the final scenario to be a change, the change we need. And this is what I'm thinking about this, because it's not that here in Spain it's happening like this, that we have a half people and the other half that is doing like, no, they don't care. It's because I have seen in the news people in England, in Latin America, without masks, in a very crowded situations. And so I wonder, they don't really care. They don't really are not worried about anything. I mean, it's like they pretend to be as if nothing is happening, and then I think, okay, maybe it's that the human being don't have a chance to change. As humans, we will persist as we are, and maybe it's that because the human being is spoiled. We are, as a society, we are spoiled, and a new, I don't know which is the last sentence, a new, no sé, he puesto aquí ahora. Bueno,
pero era esto, ¿no? That she feels like, it's like he feels a little bit defeated because the efforts that an important number of the population have don't seem to be extended to everybody. So the final situation seems not to be very positive. As a human being or a society, it means that we are not really taking this as a chance to change. And then she wants to thank you for your work. I think you should not lose hope and be disheartened. I think we are doing a wonderful job. Firstly, I like to congratulate all the team members out here, because we are all giving the same message, that I think we are reprogramming ourselves to come out of this crisis at better and a wiser level. And you're very true. Even when I go out for work in the morning, simple example is I'll be taking precautions, I'll be wearing the face mask and everything, but the vendor out there, so there is this, at times they say ignorance is bliss. There is a word where they say ignorance is bliss, so knowledge is a curse. So maybe the knowledgeable are bearing the brunt, where they can foresee the effect of such ignorant risk-taking behaviors. What happened out in streets in America a few days back, whatever the reason was, but people were out there in masses. Similar things happens in other countries also. It's happening in our country also. So there is a mass mentality and the quotient of risk-taking. So we cannot I would try to pacify you by a simple example of drunken driving. Everybody is not wise enough that they will not drink and drive. Somebody will take the risk and they might drive, and they will cause death or injury to themselves as well as to some innocent person. So similarly, that is what is happening in this pandemic. That is what my perspective is. Dice que claro, es normal sentirse así, pero que no deberíamos sentirnos desesperanzados, porque como mínimo lo que estamos comprobando estos días es que, y nos quiere felicitar por haberlo hecho visible, que hay muchas personas que decimos lo mismo a la vez, que damos el mismo mensaje, ¿no? Sobre que esta es una situación de cambio que ha de servir para mejorar. Entonces, que exista este consenso es muy importante y claro, pues tienes mucha razón, Ferran, porque cuando ella dice, cuando yo salgo por las mañanas, porque ella hace deporte por las mañanas y sale temprano, yo salgo con mi mascarilla, como máscara a hacer ejercicio, me encuentro mucha gente que va sin nada, ¿no? Y hay un concepto que tiene que ver con que la ignorancia realmente, la ignorancia es un factor de riesgo muy alto, por la persona que no tiene conocimientos o que es ignorante, pues asume muchísimos riesgos de forma innecesaria, ¿no? Y claro, esto no se ha visto, lo estamos viendo que está en todos los lugares, ¿no? Incluso en países como Estados Unidos, donde ya también está pasando, es decir, que forma parte de, igual que también en el suyo propio, ¿no? Y que forma parte como si fuera de ese patrón de la masa popular, ¿no? Que toma situaciones de riesgo. Entonces ha puesto un ejemplo un poco como para, también creo, eso es una aportación a la que digo yo, ha puesto como para que yo creo como para dar una situación de esas que no se parecía imposible y que ahora se ha controlado, ¿no? El fenómeno del si bebes no conduzcas, ¿no? Es decir, los conductores bebidos y el hecho de que se necesita una concienciación, ¿no? Para que la persona se dé cuenta que no es solamente ella la que se pone en riesgo cuando conduce bebido, porque se puede tener un accidente y morir, sino porque además puede matar a otra persona en un accidente, ¿no? Y que eso es un poquito lo que ella ve ahora como el ejemplo más inmediato a nivel de cultura social, ¿no? A nivel de masa, ¿no? Que esa ignorancia, ha puesto una frase hecha que no, ignorancia es, no sé qué adjetivo ha puesto, pero venía a decir esto, que la ignorancia es una fuente de conductas de riesgo muy alta y que pues, el ejemplo más significativo, más cercano sería este de
beber y conducir, ¿no? Que lo que al final se ha logrado, pero... Laura. Micro, tienes que abrir tu micro. Ahí está, sí me escuchan. Thank you, Samhita. It's nice to meet you. My name is Laura. I'm from Acapulco, Mexico. We have many, many things to say from my country because here in Fernando, I was thinking in my country because in Mexico City, the subway is full of people every day since January, you know, because they need to go to work. They live bad day, and also with the protection and everything, and they need to do it. Even me, I have a month going to work, and it's difficult, but I was hearing all of you, and it's very important to know that if you have the, you know, the prevention to have the protection, to wash your hands, every time that I go to the work, I have a place to wash my cover, the mouth cover, and I wash my hands, and also I put water with soap in the floor, and my shoes, I wash my shoes every time, and when I come back home, I do the same. So this is very important, and I being beside people with COVID on this month. My mother-in-law had the virus, and I was very near from here. I was put injections, medicine, and everything, and I still going to go with food to her, and I'm not afraid because, you know, when you have this kind of invisible enemy, you need to be stronger, and all you have in your heart, you're going to, you know, to use to fight against it. So this is no time to fear or everything, but it's time to do whatever you have in your heart, because we study a lot, we have a family, we learn every day. This space, the webinar, is gorgeous because this is a kind of escape for everybody. So I appreciate Lydia, thank you, and Samhita and everybody, Patricia, Sara, Ivana, no, Fernando. Well, all of you are part of me right now, and I appreciate these times. On Fridays, Fernando is right. We wait Fridays a lot. So Mexico has a lot of problems in this situation about the, you know, the education or about the COVID, but we need to learn a lot, because our problem is that we live with the money of the day, you know. The less money that we get on the day is around 2 euros, around 2 euros, 3 euros, and it's also to have milk and bread, and that's it for that day. So it's difficult. It's another kind of you know, view, because it's difficult to live like that. It's difficult, but we need to change a lot of things. I understand that. Y bueno, si me permiten traducir, yo he dicho que mi país tiene problemas terribles de educación y de situaciones económicas en este momento. Todos tenemos que salir a trabajar porque vivimos al día. Yo comentaba que el salario mínimo es como de 2 o 3 euros, y eso alcanza para comprar leche y pan para un día. Para una familia de 2, 3, 4 personas es un problema. Entonces, no es justificar a las personas, pero tenemos una situación muy especial económicamente, y los padres tenemos que salir a trabajar. Yo tengo un mes trabajando constantemente. He estado en contacto con personas con COVID porque mi suegra tuvo el COVID y yo la inyectaba, le sobaba la espalda, le llevo comida actualmente,
y en el trabajo me hicieron un trabajo de poner unas lonas y y 3 de ellos resultaron con COVID. Y entonces usábamos el mismo elevador y todo. Entonces, la situación aquí es lo que tienes en el corazón, porque si tú temes, adquieres cosas que no están bien, pero si tú, que has estudiado tanto, traes un bagaje muy importante de armas para luchar, realmente todo va a estar bien. Todo va a estar bien y bueno, lo de siempre, cubrirse, lavarse las manos y los zapatos, lavarlos también. Eso es. Y yo no temo al virus, he hecho lo imposible para estar bien, estamos bien, gracias a Dios, y creo que podemos hacerlo, nada más es cuestión de usar lo que tenemos dentro del corazón, es todo lo que quiero compartir. Felicidades para todos. Forman parte de mí ya. Un día nos vamos a sentar en una mesa a tomar un buen café, en Acapulco o en España, pero lo vamos a hacer. Un beso para todos. Gracias, Lidia. Gracias, Samhita. Gracias. Gracias. Yo quería preguntarte por cómo estaba tu suegra, porque a lo largo de los seminarios hemos ido sabiendo que la estabas cuidando y ella vive sola, vive cerca de nosotros. Resultó con el COVID y ella no entendíamos lo que le pasaba porque pensábamos que era otra infección. Y los doctores recomendaron inyecciones y yo soy la única que inyecto, entonces yo la inyectaba, le llevaba los medicamentos, etcétera. No la visitábamos dentro de casa porque no queríamos llevarle el virus. Sin embargo, cuando ella se enfermó, yo tuve que entrar a atenderla. Pero ella ya tiene, eso fue el 10 de mayo, ya tiene más de un mes que empezó eso y ahorita está perfectamente bien, tiene 82 años, muy fuerte, la pasó ya, libró todo sin tener que ir al hospital y bien, gracias a Dios, bien, ya está fuera de peligro, ya pasó. Estamos muy felices porque pues nos ha dado una gran lección y tenemos que portarnos fuertes también, porque si ella pasó todo esto, pues tenemos que hacerlo igual, ¿no? Pero bien, gracias a Dios, bien, gracias, Lidia. Me han servido estos espacios porque es un desahogo, una cosa importante. Tal vez estaría yo allá con ustedes estudiando algo porque me encanta España, pero esto me acerca mucho a España y eso me gusta mucho. Muchísimas gracias a todos, gracias. Gracias, Lidia, ¿eh? Gracias. No, a ti, hombre, a vosotros. Dice Ivana, el encuentro de los viernes es un ritual en sí mismo, hace que mis viernes sean distintos a los otros días de la semana. Los espero con ansias. That's Ivana says. I think we could say Ivana, we can say any name of us, that the Fridays afternoon are like ritual, and is because it's a ritual per se, and it makes that the Fridays are different for me, and I really expect it with great emotion. I think we have a new guest in this room. Can we give a chance to this gentleman? They want to say hello to you. Yes. Namaste. Namaste. How is a child living this pandemic? A child from India living the... Can you make the question from us, from the audience? ¿Cómo vive un niño la pandemia en la India? Le he preguntado que la audiencia pregunta. How as a child are you feeling in this pandemic? I'm feeling very bored, but we have to take precautions. So what can we do? I have to sit in home. I couldn't listen. Así lo tiene que repetir. Can you say it again? I couldn't listen properly. Sorry. Can you stand up? Because we cannot see you and you... Okay, thank you. I'm saying that I am very bored, but we have to take precautions in the pandemic. Hope that it ends soon. Que está muy aburrido, pero que está tomando muchas precauciones para que esta pandemia acabe lo antes posible. Thank you very much. What's your name? Ayan. Ayan? Yes, his name is Ayan. What's the meaning of Ayan? God's gift. Oh, un regalo de Dios. Oh, it's a good name for you. You are a lucky guy. You are blessed.
Good night. Good night. Thank you very much. How do you feel with children? How do you think that the children will because for a child, I mean, living in this period is going to be special, no? Because some of them will not even realize that this, but those that already can have an understanding, it's like the post-war, the people that, those that are now 80 years old that were in the post-war, Spanish post-war or European post-war, that were on the 40s or 30s, that they were, that they have a different vision of life, or they have, in the childhood, they have something that tells, be aware, because nobody says it will be easy, and this is an example. I feel that what I'm observing is the children, the education they are lacking because this online learning, and you know, every parent is a teacher to the child, but suddenly we have to learn and correspond. We are actually the teachers now, and the teachers are instructing things to us. So the learning process is in a standstill. Their routines are jeopardized, and it will affect their cognition and their memory because they are more glued to the cell phones and the gaming part. And in the lower strata, the unemployment and child labor is increasing because the children whom we promoted that you should go to school, now those children are seeking employment. So it's like we are going 10 years backward as far as the development is concerned. Maybe our children will cope up, but yes, this learning process has taken a setback in this whole thing, and they are facing emotional problems like irritability, and there is a lot of lethargy in them because they are not being disciplined in the way they should be. And we are also confused of our roles as parents, and for the working parents it's a crucial thing, you know, to balance between the work and home, because there's always a guilt that you are missing on. I think Fernando will believe in this, because you always feel that you're missing on the caring part of your child if you're going out and working in the community. So Le he preguntado qué valoración hacía de la infancia, ¿no? Que como la nuestra, de nuestros mayores, que ahora tienen 80 años, que nacieron en los años 30, 40 o en la posguerra europea o la española, ¿no? Y que entonces tienen una perspectiva de vida que es que se empieza la vida diciendo, cuidadito, que esto es lo que puede pasar. Esto es, la vida nadie dijo que va a ser fácil, y este es un ejemplo. Entonces empezar la vida así, pues ha de marcar un destino diferente que si te coge en otro momento de la vida, ¿no? Para aquellos que ya tienen una edad que les permite tener un nivel de comprensión de lo que está pasando, ¿no? Para aquellos que son más niños, ¿no? Entonces se dice que realmente sí que es así, y que en términos generales lo que está pasando es que los niños están muchos, el problema que ella ha visto ahora es en el manejo de las situaciones de aquellos que son un poquito más mayores, porque se les ha manejado un poquito con el uso de internet y los juegos, ¿no? Entonces que hay un grupo, sobre todo de estrato social bajo, en donde este fenómeno ha sido más intensivo, es decir, que los niños han estado más usando esta tecnología como para mantenerse ocupados, y que eso le hace, hay una valoración general de que es como si el avance que se había hecho a nivel de los niños se hubiera retrasado una década. Hemos hecho un paso atrás en esa evolución positiva que tenían los niños, y luego también están viendo que hay problemas emocionales en los niños de forma general, no solamente en su país, sino en otros, como el aumento del estado de letargia, ¿no? Al estar aletargados, y también de irritabilidad. Entonces la valoración que se hace es que la falta de disciplina por la situación extraordinaria del confinamiento, o de no confinamiento, sino de la situación actual, hace que no haya una disciplina clara, que ponga unas rutinas, y eso les hace estar
desajustados en esa necesidad que tienen de rutinas, ¿no? Y que luego, aparte, no solamente el niño, sino también los padres, porque los padres estamos haciendo ahora de profesores de nuestros hijos bajo la tutela de los profesores de nuestros hijos. Y para muchas personas el ser padre en estos momentos ha supuesto o está suponiendo una doble problemática, porque tienen que atender a su trabajo y a la vez tener que hacer de profesores de sus hijos y además hacer de padres de sus hijos, ¿no? Todo a la vez. Y esto genera además no solamente dificultades de gestión, sino también sentimientos de culpabilidad, ¿no? Que decía Fernanda, seguro que me entenderá, porque le da la impresión de que si vas a trabajar, estás haciendo algo, estás despreocupándote de lo que tendrías que estar haciendo para tus hijos, ¿no? Y en este momento esa dualidad pues también es como te genera esos sentimientos, ¿no? Sí. Lidia, yo quería preguntarle a la doctora Samhita qué tipo, si tienen algún tipo de programa de educación emocional para los niños, algún programa que sea integral, ¿no? del individuo. Entonces, yo me imagino que la finalidad será esta, ¿no? La del bienestar personal y social. ¿Ellos disponen de programas de, por ejemplo, de regulación emocional? No sé, como están orientados hacia otra perspectiva, es otra cultura, ¿vale? Sí. Entonces, la doctora Samhita decía que ellos, lo que ha sido el confinamiento ha sido un éxito. El problema viene ahora, ¿no? Con el desconfinamiento. Pero claro, yo pienso que ellos no viven desde el punto de vista de la regulación emocional. Ellos no viven como nosotros, ¿no? Desde la hostilidad, el disgusto, las amenazas, los obstáculos. Lo viven de otra manera, ¿no? A ver, ¿qué es lo que nos comenta ella acerca de estos programas o aparte de estos mecanismos que tienen en estos países? Sarah refers to, she makes a question and then she explains the scenario. The question is, which are the educational programs that you are implementing now from an integrative point of view, like more holistic or like as a person? To achieve, with the purpose to achieve their well-being, for emotional regulation mostly. And then she explains the scenario because she says that when you refer that the locking has been a successful has had a successful management, but the problem comes with the unlocking. And she says for the rest of the world, that it's the Western world, we are confronting the lacking as a situation of anger, disgust, negation, and a lot of negative feelings because of our culture. And then she understands that in your culture, because of your cultural nature and your more integrative approach of human being, you will probably have more resources, inner resources to handle the situation that we have. And that's why she's asking which kind of things you are doing. I will just make a short mention that she doesn't know that you are submitting a work on yoga. Ella va a enviar un trabajo sobre yoga y mindfulness como estrategias. Lo está preparando. So, but she's asking about this point. What can we learn from your? We cannot get close to you from as a human nature because we are in the Western society, but we try. We do yoga, we do mindfulness, we try. And Sarah is working with mindfulness with diseases, with fibromyalgia, multiple sclerosis. So she's a psychologist working in the field. So she's so some of these Western health systems that uses these well demonstrated resources to improve well-being. But she will like to ask you in the setting of your culture, how is the most you can do with these tools? What I would like to share was that initially when the lockdown happened, so there was a panic how to handle, but then people got integrated because most of the people
who were with their families. That predominantly India has a joint culture, joint family culture. So most of the peoples were home, they were well equipped, they had a lot of food stored, so they were cooking and enjoying. But there were many who were left alone, who were in despair. But now when the unlocking has started, so to go to the work front and accept the reality, so there is what is happening is the herd mentality. So, you know, if one is not taking precaution, the other is also following. So there are very few who are trying to say that please take precautions, stay home as long. So we are trying to do a mass campaign to educate, but at times we feel failure at it, because people are very religious in India, and their religious thread is very strong in India. Throughout this lockdown, people have been integrated in their religious groups, and they have been doing religious activities like chanting, mantras, and all those things morning and evening. So that's kept them busy and positive. I've seen that effect. But now with the unlocking thing, they are getting, you know, superstitious. They're getting superstitious. No, you know, now God is going to take care of everything. So people are getting careless, which is a fear factor, because this happened in our capital in Delhi, where after the first phase of unlock, people started coming out, and today we have the exponential rise of cases in Delhi, and there has been so many cases of asymptomatic deaths, and so now the situation is for worse. So this is happening in many states. So I think we are in a confusion in our country, because policy makers are also confused where to go. But yes, we are socially integrated and religiously very strong. That is keeping the process going right now. La doctora Samhita dice que inicialmente hubo pánico de cómo había que integrar o hacer un abordaje integral, ¿no?, de la situación, pero luego se vio que como en India la estructura social tiene en la familia un elemento integrador muy potente, ¿no?, porque toda la familia está integrada en diferentes unidades, y eso es muy... está muy consolidado, pues se centró toda la estrategia un poco en optimizar este recurso, ¿no? Luego, por supuesto, habría personas que vivirían solas y que lo han pasado en una situación de desesperación, ¿no? Entonces, el punto más concreto como estrategia, por tanto, sería potenciar esta parte familiar. Entonces, incluso en esta parte de tomar o no precauciones, ¿no? Entonces, la estrategia ha sido hacer campañas masivas, ¿no?, de concienciación y sobre ello. Pero en realidad, más que utilizar un recurso, se ha utilizado la propia naturaleza del país, ¿no? El hecho de que haya esta estructura familiar o que seamos muy religiosos, ¿no? Es decir, que la parte más de abordaje integral ha venido por el hecho de que, como personas religiosas, se han hecho pequeños grupos de actividad alrededor de la religión que rezaban, cantaban y generaban pensamientos positivos, y esto se hacía por las mañanas y por las tardes, noches, ¿no? Y por tanto esto ha sido básicamente la estrategia que se puede valorar así de forma genérica que se ha utilizado, o que ha aparecido de forma espontánea, o no sé ahora cómo decir, que lo has expresado, pero bueno, más o menos así. Y entonces lo que pasa es que sí que ahora se ve que esta parte que ha sido tan positiva, la parte de intensa del COVID, ahora en la parte de abertura, pues está transformándose algo que es un poquito más, como lo ha dicho, que genera confusión a nivel profesional desde el ámbito sanitario, pero también a nivel político, que es que la gente ha empezado a estar un poquito más supersticiosa. Y entonces, por ejemplo, dicen, pues Dios se encargará de todo, no sé qué, no sé cuántos, o sea, que lo peor ya ha pasado y ahora está en manos de Dios. Entonces esto está generando problemas, y por ejemplo en Delhi, en la capital, pues se vio como la gente salía muchísimo a la calle, las calles estaban llenas, y en unos pocos días ha habido un aumento exponencial de casos otra vez infectados, ¿no? Y no solamente está pasando pues, en Delhi, sino que también está pasando en otros estados. Y ahora incluso los gobernantes
no solamente es que los hospitales estén un poco ya en una situación como así de desajuste, ¿no? De ver que se les está yendo un poquito el orden de las manos, sino que los propios gobernantes están un poquito también, ha dicho, confusos, ¿no? Pero bueno, básicamente la estrategia, o sea, si hubiera que dar una respuesta, la basaría más en el concepto religioso, ¿no? Esta naturaleza de familias con varias generaciones integradas y luego estas creencias religiosas que les han puesto como unas rutinas de oración y de cánticos positivas, pero que ahora se transgiversan un poquito, se estropean un poquito porque están delegando un poquito en la parte supersticiosa a que Dios se encargará. Entonces, bueno, ha pasado de que algo les protegía a que ahora algo les está dando un poquito de demasiada cuerda para actuar a libre albedrío, ¿no? Que decimos que es necesario, pero que ahora están un poco preocupados. Sara, una pregunta. ¿Tú no crees que también lo que ha pasado aquí, en referencia a lo que tú decías, Sara, de profesores, hay de niños y padres que hacen de profesores, yo creo que también, o sea, es como que también nos ha enfrentado a esta parte que era como, lo dejamos todo en manos de los profesores. Es decir, había una parte de, ¿qué tal los estudios? ¿No? Y de pronto te encuentras con esa tarea que tú ya la habías, ¿no? Delegado, igual que Samhita, ¿no? Esta historia de lo delegamos en Dios, o podemos delegarlos en el gobierno, o podemos delegarlo en los profesores, ¿no? Y hay una falta de asumir también la parte de responsabilidad que corresponde también como padres en cuanto a la educación escolar también, ¿no? Yo creo que ha podido, digo, que ha podido pasar también esto. Es decir, padres que lo habrán vivido más fácilmente porque ya estaban implicados ahí, ¿no? Y padres que les habrá sorprendido, les habrá venido de nuevo y ponerse a hacer deberes habrá sido... Hostia, no sé, ¿cómo lo ves tú? Y además hemos tenido que volver a voy a traducir, si me permites, para que entonces ella si quiere hacer reflexión. Patricia is saying that she's asking Sarah about a situation here in Spain that is common in many countries, is that the situation of the parents and the children that is attending the school, no? That suddenly the parents that have to confront a new task that they had delegated to somebody else, to the extent that say, how is the school going? How is the school going? But something that they really didn't put an effort, on a daily effort to follow, because this task was in the schools for the teachers, and suddenly they have to now take care of this. And like that you mentioned that in India now, they delegate to God to take care of the new months to come. And then that for some parents, this was, it was not very dramatic, but because there were a kind of parents that already took care of these duties, school duties with the children. But for some others, has been very dramatic. Sara, ibas contestando. Sí, sí, Patricia, es verdad. Hemos tenido que volver a responsabilizarnos, a asumir compromisos, a fijar objetivos, a que ellos supieran la posibilidad de fijar objetivos realistas, objetivos positivos también. Y luego también hemos tenido que afrontar situaciones y conflictos con nuestros hijos. Y bueno, porque los problemas se han dado, los problemas relacionados con la falta de libertad, los problemas relacionados, hemos tenido que renegociar muchas cosas. Entonces, convivir 24 horas con nuestros hijos, hemos tenido que volver otra vez a replantearnos qué tipo de educación le estamos dando. Entonces, evidentemente, claro que hemos tenido que gestionar incluso sus emociones negativas. Daros cuenta de lo mal que lo han pasado estos niños o estos adolescentes, ¿vale? Y evidentemente, pues eso conlleva un aprendizaje como padres también, ¿eh? Lo digo desde el punto de vista de una madre, de una hija adolescente. O sea, ¿qué tal? ¿Vosotras? ¿Bien? Sarah says that yes, she really agrees that we had to go a step back
to fix compromises, to write specific goals with our children or teenagers to solve, because the problems were really there, because we had to renegotiate a lot of things with them, of many things, and because the 24 hours coexistence has been very intensive in this matter, and the main task the main challenge was to manage the negative emotions of our children and teenagers, because they have had a really bad times in most cases if they were very little. And also for us, it was a learning period as parents. And she says, well, did I say as a mother of a teenager? And she asked, what about the other ones? Well, for me, it was the same. But mine is already going to the university next year, so she's more lucky you. But still, the first week was the mind, okay, we have to make a pact. We have to make a compromise because we will kill each other. So take it easy. And then we had to put like a kind of rules. Okay, I will not push you and you don't push me. Okay, then we just, esa primera semana yo. You know, but we have a lesson to learn from these children, because I observe my child. He's not complaining to me. I don't know, he's a good child or so. He's not complaining that my school is stopped, because maybe he gets more time to watch TV or what, you know, because they are not thinking about the future. So we need to learn lessons from them, that their basic needs are taken care of, and they are living in those day-tight compartments. Yes, I'll be playing today, I'll be doing music. And they have a hope in them, because they are away from reality in whatever, I don't know. At times I contemplate that fact, you know, we're keeping them busy, we are not exposing them too much to the media. So they are living in a day-tight compartment, and they are coping with it. Dice que realmente sí, que hay lecciones muy importantes que aprender de los niños, porque no se quejan de que no haya colegio, que el colegio se haya acabado, no se quejan de que pasará con el, ¿no? Porque en realidad están viviendo el presente. Ellos no piensan, no piensan sobre el futuro ni esto, que se centran en el presente, tienen sus actividades diarias en su casa para hacer, y ellos lo que hacen es que como padres es gestionarles, que estén entretenidos en el tiempo y que sobre todo no abusen de ese uso de los medios de comunicación y de las partes tecnológicas, ¿no? Pero que teníamos mucho que aprender de ellos, porque viven mucho presente. Y que esto, dice, claro, en el fondo es que ellos no viven en la realidad, viven mucho en su parcelita y eso les ayuda, pero bueno, igualmente hay que aprender sobre eso. Hay que aprender sobre eso. Sí, viven en su realidad. Yo estoy aprendiendo muchísimo de mi nieta, 20 meses, y me enseña, es de verdad que yo digo, wow, me está enseñando muchísimo desde el lugar de abuela. Sí, entonces yo creo que son grandes maestros. Creo, sí. Pienso que son grandes maestros. Entonces, sí, tú le puedes enseñar, pero ellos te enseñan mucho. Además, ¿no veis? No, ahora la sensación, abro, es, ¿no tenéis la sensación de que con estas charlas, ¿no? Y además es curioso, porque con el respeto de Fernando, es curioso porque siempre hay mayoría, ¿no? Femenina, ¿no? Y yo creo que es que se está dando el movimiento, si tuviéramos que ir hacia algún sitio, que no sé si esto realmente nos va a llevar a algún sitio, yo creo que vamos hacia pasar de la competición a la colaboración. Y yo creo que esto, con todo el debido respeto, no, a los hombres, tiene un olor femenino. Creo. ¿Cómo lo veis vosotras? No sé, pregunto. Patricia says that she's like a grandmother of a 20-month-old baby, Berta, that she's learning a lot, and that Berta is really a big professor for her. That of course you teach them a lot of things, but she has found out that she's learning a lot.
and they say, and then she opens a question is that about the role of woman, because say with respect with being respectful to, for Fernando, but all of us, we are women, and it looks like in this movement there it's like the world is going from competition to collaboration, no? And this movement, so that we are evolving in a progressive way, it looks like what we need is a kind of woman behavior or collaborative behavior. And she says, because she likes to say smell, so she said this is a smelling woman behavior or woman. Yeah. I will make it short first in English. I would like to refer to the experience of when the human compares to other primates, they compare to chimpanzee, gorilla, whatever. But there is a species of chimpanzee that is not chimpanzee, that is bonobos from Congo, and then they found out that this structure is governed by woman behavior in a 10 to be 10. This some of my students have done 10 befriend, that is from Taylor, behavioral responses to stress in females, 10 and befriend, not flight or flight, psychological reviews from 2000. And so what they say is that in these societies of bonobos, what they saw is that the females, when they have a problem, they plan, they make like a group like here, they plan for the children, the grandchildren, and the third generation. So they make a long-term plan. And when it refers to males in the chimpanzee, gorilla, or human, what we do is to fight to solve a short-term situation. So I think it's also a change we have discussed previously. Sí, yo ahora estaba comentando que alguna vez habíamos así también llevado aquí sobre la mesa, ¿no? Que en las estructuras sociales de primates el hombre siempre se ha comparado con los demás, aquello que decíamos un día con las estrategias de los chimpancés, ¿no? Que cuando hay algún problema pues hay que competir, solucionar tal, ¿no? Entonces hasta que descubren que en el Congo hay unos chimpancés que no son chimpancés, que son una especie que puede tener identidad propia y por tanto ya no se puede continuar llamando chimpancé, que se les llama bonobos, y que como solo está en el Congo, por eso al principio hubo la confusión de que era como un reducto más geográfico, ¿no? Pero no, se vio que no. Y se vio que no, sobre todo porque a nivel social estructural, a nivel de conducta, aparte de otros rasgos físicos que ya eran distintivos, se comportaban de forma muy diferente a nivel de estructura social. Y era que cuando hay un problema, se reúnen las mujeres, yo hacía la broma como aquí, y entonces decían, a ver, ¿esto cómo lo vamos a solucionar? Hacían un quórum, entonces decían, a ver, pues hay que solucionarlo, pero lo hacían a una visión a largo plazo. Entonces, a largo plazo decía, verde, para que los hijos, los nietos y los bisnietos tuvieran el problema solucionado. Entonces, la visión a largo plazo da una perspectiva muy diferente y es una estrategia que en el 2010 hay una investigadora que se llama Susan, no me acuerdo mucho que se llama Taylor, ¿no? Que ha hecho un trabajo que se llama, tiene incluso una revisión de psicología del año 2000 que se llama respuestas bioconductuales delante del estrés en hembras, hacer amistades en lugar de estar luchando o huyendo, ¿no? Y que claro, entonces la reflexión de que el hombre hace una estructura pues muy rápida e inmediata, ¿no? A corto plazo, pero claro, no soluciona problemas futuros, ¿no? Y que esa parecía, he leído un poquito así para hacer resumen, ¿no? Entonces incluso hay otro trabajo, que lo tengo porque hay dos estudiantes que han hecho de trabajo de... Pues ya lo pasarás, Lidia. Bueno, este es un trabajo de los estudiantes que han hecho, aquí yo lo tengo, ¿no? De la biografía esta. Si tú pones Ten y Befriend, Ten and Befriend, ahora lo pongo en el chat, Ten and Befriend y Taylor, es hace 20 años, ¿no? Taylor, y esto es Ten and Befriend. Se llama así, Ten and Befriend. Entonces, esto ellos lo han hecho ahora, a ver si es este. ¿Ves? Por ejemplo, tienen estas, han hecho Coping with Stress Under a Gender Perspective, porque ya sabes que yo soy mucho de medicina de género en la facultad ahora. Pues Laina Gutiérrez y la Claudia Velázquez han hecho un trabajo este año sobre esto, ¿no? Entonces la Sally y Taylor dice, los lazos sociales son la medicina más barata que tenemos.
Cuando nosotros erosionamos nuestra estructura social y hacemos lacios emocionales, pagamos un alto precio para nuestro futuro, ¿no? Cuando invertimos, pero en cambio cuando invertimos en ellos, lo que hacemos es generar beneficios que serán para todas las generaciones que vengan, ¿no? I refer to a word from a couple of students from a topic on behavioral neuroscience that we have on the second year of medicine. It's an optional subject, and these students, Aina Gutierrez and Claudia Velázquez, did a work that is called Coping with Stress under a Gender Perspective, because I'm taking care of gender perspective in the School of Medicine. And these researchers, Shelley Taylor, she says, so they illustrated this picture, but they put a reference and says, social ties are the cheapest medicine we have. When we erode our social and emotional ties, we pay for it long into the future. When we invest in them instead, we reap the benefits for generations to come. So I think that perspective is very clear. Very clear. So, pandemic was male, for males, structure, cope, fast, fight, do, but post-pandemic is female. O sea, la pandemia ha sido masculina, luchar, huir, pero la post-pandemia tendría que ser femenina. Statistically, also females are surviving better. The survival rate is higher in females, scientifically proved. So let's hope. Las mujeres están también sobreviviendo más. Yes, because the male, the survival of males is worse than females because they die when they are younger. So when they are born or when they are teenagers because of risky behaviors, or when they are 50 because of cardiovascular and immunological system. Yes. So, and our social vice-rector is a sociologist, and she also said that females were more exposed to the virus because of the work capacities that they are having in our society as medical doctors or nurses or daughter or granddaughter or daughters-in-law, like Laura that is taking care of the grandmother-in-law. But they will be, and I say yes, but they will be more at biological risk, ¿no? Estaba comentando Samhita que se morían más, las mujeres estaban prevenidas, ¿no? Entonces he hecho una referencia a nuestra vicerrectora, que es socióloga, Sara Moreno, que al principio de la pandemia dijo, cuidado porque las mujeres van a estar más expuestas al virus, porque los roles laborales que tienen en nuestra sociedad son aquellos que les van a poner en contacto, como ahora hay muchas doctoras, muchas de las que han salido de la televisión conmigo hacen referencia a mujeres, enfermería, hay chicos afortunadamente ya, pero también está muy, el nivel de femenino es muy alto, ¿no? Luego, a nivel natural dentro de las familias, las que cuidamos, acostamos a ser las mujeres, y he puesto el ejemplo de Laura, ¿no? Incluso no solamente con los propios padres, sino con los suegros, ¿no? Y yo me acuerdo que le dije, sí, pero cuidado, los hombres son más vulnerables, son porque se mueren, la mortalidad. O sea, que el hombre viva menos que la mujer no es porque se muera más de mayor. A partir de los 80 el riesgo de morir es el mismo. Pero antes de los 80 los hombres mueren más cuando son bebés, cuando son jóvenes por conductas de riesgo y cuando tienen 50 por las enfermedades por aspectos más de lo que se llama de cromosómicos, pero porque cardiovasculares e inmunitarios, ¿no? Son más frágiles. Sí. Lidia, tienes que organizar, sí, o sea, pasado el posconfinamiento, tienes que organizar un encuentro al año. Ya está organizado, voy a organizar un pequeño congreso, ya lo tengo de hablado con la mujeres. autónoma, pero para hacer tratos, esto también, esta parte. De mujeres, pero con todo el cariño hacia los hombres. Pero sí, creo que, sí, porque el hombre forma parte de esto, pero yo creo que no es casual que seamos tan diferentes. Es pero que no podríamos... Los problemas hay que solucionar, cada uno está demasiado especializado en solucionar de una manera. El problema es que ellos siempre lo quieren organizar todo. Pero por eso, yo lo digo con todo el cariño del mundo. Sí, pero, de forma positiva, en pensamiento constructivo positivo. Pero como una ley de compensación, tiene que haber siempre un equilibrio entre el dar y el tomar. Entonces, creo que ahora toca pasar más
o sea, creernos, ¿no? Y pasar más al frente. Entonces, yo diría, un encuentro anual, aunque sea virtual, de las diferentes ramas donde las mujeres piensan, elaboran y comparten. Y entonces sería, ¿no? Es como que, y que luego los hombres lo lean. Sí, porque creo que falta esto. She refers that we should organize like a kind of meeting where women can express or their ideas and their styles of coping or what's going on in their heads about the structure, social, whatever. And then afterwards, we do like a report that the men could read. And then we were laughing because we were saying about there should be a balance. Yeah. But la ONU tiene, yo tengo imágenes del año 95-97, que 13 de septiembre de 97, que estaba Hillary Clinton y Jane Fonda súper jovencitas en la ONU ya, en las reuniones de mujeres. Lo que pasa es que socialmente se las ha silenciado, pero esas reuniones están ya desde los años 60 y 70, pero no trascienden socialmente porque se silencian. Pero, o sea, no ligadas a ninguna organización, libres. No, claro. Libres. Sí. Libres Sí. de poder decir lo que nos rote. O sea, libres. Pero yo creo que falta mucha voz femenina, pero femenina. No la mujer que llega, que le cuesta mucho llegar a ciertos sitios y que entonces se tiene que transformar y adecuar al rol, ¿no? El liderazgo masculino de muchas mujeres, que hacen liderazgo masculino. Digo, es que el liderazgo femenino no es ni... Es el femenino, creo que esto falta, esto es lo que el mundo clama, necesita esto. Sí, necesita esto. Creo que necesita la ternura, el cariño, todo lo que traemos de tantas generaciones, de tantas mujeres, ¿no? Sí, creo que... She refers that the world needs... that it's not at the organizational level that something is organized for the women to speak or to be heard. That should be like, that the world is really needing some of tenderness, some love, and some of these kind of behaviors that we enjoy and that we use when we are dealing with problems or whatever, that we also include this emotional part. Bueno. So it's 8:30. I'm not sure which is your schedule, but in India it's quite late. So I don't want to abuse of your time because we wanted to make it earlier, but we always know that it's 6 o'clock. It's good for all a pleasure. All of us to be together. And it's like we have all, resilience has crept in all of us, that we will have a better outlook next week, and looking forward to the next session. So I'll take all your leave and we'll be meeting soon, hopefully. So thank you everybody for participating in this session, and good night to everybody. Thank you very much. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias. Good night. Namaste. 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 We can sit together. It's so beautiful. You and me.